la professione su due a nuovo non nel 2026, Ducati Superleggera V4. A non c'è tremorgli appassionati, sussultergli ingegneria e sognare piloti. La versione 2026 non è solo una moda, e l'essenza della velocità, della leggerezza, e della tecnologia racchiusa in un corpo scolpito per la pista, e l'opus della ricerca Ducati, e pura arte e movimento, realizzata in soli 500 esemplari numerati. Come la tradizione superleggera, questa moto rappresenta la massima espressione del potenziale racing stradale del marchio di Borgo Panico. Ma nel 2026, Ducati si è superata. Ha riscritto le regole del gioco. Ha preso una bestia estrema. La Panico V4 e l'ha trasformata in qualcosa di ancora più radical, ancora più potente, ancora più superleggera, ogni componente della nuova Superleggera V4 2026 è stato progettato con il solo obiettivo ridurre il peso e aumentare le prestazioni, senza compromessi. Telaio posterior. Forcelloni monobraccio e cerchi sono realizzati interamente in fibra di carbonio, con una cura maniacale per i dettagli e per l'equilibrio dei materiali. Il risultato è impressionante. Il peso è secco sendo soli 150 kg per fare un confronto. E meno di moto da moto. Solo la carina in carbonio, battenti come un cuore impazzito. Troviamo il motore desmo 16 stradale da 998cc, rivisitato e alleggerito. Questa nuova versione eroga la bellezza di 240 cavalli, quando equipaggiata con lo scarico racing acrapovic in titanio omologato per pista. Una potenza mostruosa, scaricata a terra con una precisione chirurgica. Il rapporto peso-potenza, an incredible 150 per kilogram. Semplicemente il migliore mai raggiunto da una moto stradale prodotta in serie. L'elettronica è naturalmente all'altezza di queste cifre. Il pacchetto di controlli dinamici è il più avanzato mai visto su una Ducati. Ducati Traction Control Evo 3, Ducati Slide Control, Wheelie Control, Engine Brake Control, Quick Shift Evo 3. Tutto regalabile su più livelli e completamente personalizzabile in base al circuito o allo stile. Digita. La piattaforma inerziale se ACINU governa ogni aspetto della dinamica della moto, leggendo in tempo reale accelerazioni, inclinazioni e velocità angolari. Il telaio front frame in carbonio è un capolavoro di ingegneria, designato per offrire il perfetto compromesso tra rigidità lateral e flessibilità torsionale. Il forcellone monobraccio, anch'esso in carbonio, pesa il 46% in meno rispetto alla versione in alluminio, ma mantiene una resistenza superiore. A cerchi, sempre in fibra, riducono la massa non sospesa e migliorano la maniovrabilità nei cambi di direzione rapidi. Le sospensioni sono al top. Ollins MPX 2530 pressurizzata all'anterior. ETTX 36 al posterior, entran completamente regolabili e terzi specificamente per l'utilizzo. Racing. Anti-limpiando frenani e senza compromessi, Brembo Stalma are con pump radiali, e dischi in carbonio da 330 mm, la potenza frenanti e devastanti, ma sempre sotto controllo graziale als corneri Bosch, e poi con l'aerodinamica. La ali in fibra di carbonio a doppio profilo deriva direttamente dalla Ducati Moto, generano una deportanza di 50 kg a 270 km/h, aumentando la stabilità in frenata e l'aderenza in curva. La carina è stata studiata in galleria del vento per garantire il minor coefficiente di resistenza e la massima efficacia ad alta velocità. Il display TFT da 5 inches offre ora una modalità track Evo completamente nuova. C'è replica l'interfaccia, utilizzata solo desmo 16 GP. Con tempi sul giro, marcia, traiettory e cruscotto visivo per il controllo dell'accelerazione e della frenata. Ogni informazione è pensata per chi vuole la mare decimi sul cronometro, non per chi cerca comfort. E parlando di comfort, dimenticatello, la Superleggera V4 non è pensata per passeggeri o per il turismo. È una moto estrema, concepita per girare tra i cordoli. Con una posizione di guida che privilegia il bilanciamento sui freni e impiega. La sella è minimal, la pedana alta e arretrata,
il manubrio basso e largo, e come sala su un razzo, non astonicio. Ducati ha voluto dotare la Superleggera V4 da alcuni elementi, che rendono come possible l'utilizzo stradale, fare full LED, flex integrate, ABS stradale, avviamento keyless e presa USB, ma è chiaro. Questa moto non è fatta per la città, è fatta per l'adrenalina pura. Ogni Superleggera viene consegnata con il certificato di autenticità. Un manual dedicato impelle la possibilità di partecipare al Ducati Superbike Experience, un'esperienza unica per testare la 17 GP direttamente in pista a fianco dei collaboratori ufficiali Ducati, è un privilegio per pochi, ma INDIMENTICABILE da il prezzo di questa meraviglia, 119.00 euro, una cifra che fa tremare i polsi, ma anche il cuore. Per chi compra una Superleggera V4 non compra solo una moto, compra un sogno, un pezzo di storia, una leggenda fatta a mano, il massimo che la tecnologia Ducati possa offrire oggi, ed è destinata a diventare un oggetto da collezione nel giro di pochi anni, e nel 2026 con il know-how della moto, la precisione della F1 e la passion della Motor Valley. Ducati ha dato vita a un mostro sacro della velocità. Una moto che non ha compromessi, una moto per chi vuol vincere, sempre. Una moto che è già leggenda prima ancora di toccare l'asfalto. Ida, sei davvero pronto per domare la Ducati Superleggera V4 2026.